Yes, a very good morning to all of you, and welcome back to the most important session of today. It has been almost 1 week, isn't it? We have discussed about the importance of foundational literacy and numeracy and why it is important, why important policies have been being made, and what are all the recommendations made into existence, and all these things we have discussed very deeply in our last sessions, isn't it? Yes. Today we are going deep and deep into the actual core of the subject, that is numeracy. Why numeracy? What is numeracy? And why do preschool children ought to learn pre-number concepts before they learn actual mathematics, algebra, addition, etc., etc. Okay? Yes. So, yes. What exactly is mathematics? And before going into the subject, I would like to ask you a few questions regarding why these policies have been recommended and why there is a vision and mission to achieve these goals of FLN. What are these goals? There is some background, research background is there, isn't it? So what is that research says? Just we'll come to know about it before going into the actual subject. Okay. So you have been heard about National Achievement Survey, isn't it? So the National Achievement Survey, it is conducted by NCERT every year. And then ASER, you might have seen, annual status of educational report. It is being done by Pratham organization throughout nationally. So these two, they conduct research studies on class 3 children as the inflection point, and they attempt to see the skills in competencies in subjects. English language, that is language and science and mathematics. So the results say that it is very, very, very drastic. It means that a class 3 child cannot, class 3 child cannot even identify alphabets or read two-letter words like amma, atta, aku, illu, or something like at, an, thed. So they are not able to recognize three-letter words, and also they are not able to identify numbers, and then they are not able to do simple additions even in class 3. Leave it division and multiplication. Were not able to do the simple basic additions and subtraction. This is the status of our children in grade 1 and grade 2. So taking this into account, the policy has its own mission that by 2026 and 2030, by 2030, every grade 1 children should be class ready, school ready, and every child should do basic additions and subtractions, which means that they should know the basics of what is addition. So what are the skills that are associated before addition, before learning addition, before learning subtraction? So all these things, so Nipun Bharat has given guidelines and framework, curriculum framework, that is called National Curriculum Framework. So as I told earlier, for children entering grade 1, that is at age 5 to age 6, because our class 1 entering age is
6 years. So 5 years to 6 years, there is Balvatika program, which contains all the components of school readiness. We have also discussed about what is school readiness, isn't it? So all these skills, pre-number skills, pre-literacy skills, and pre-writing skills have been thoroughly embedded in this Balvatika program. So those children should get school ready for grade 1 and grade 2 so that there will be a solid foundation for all these skills, expected skills by grade 2. Okay. So this is the pathetic situation all throughout India, and Telangana is also lacking very much. Telangana, I think it is in fifth or sixth position, where the mathematical skills are very behind, far behind the national level when compared at the national level. So you have now got a overall picture of how the children are, why they are being suffered with these skills, why they are not able to do addition, why they are not able to do identify alphabets or numbers. We will see in our future coming classes and today's class also. So basically today we are going to deal with pre-number skills. Okay. Pre-numeracy we call it, or pre-math skills also we call. So when we say it is math skill or numeracy, it pertains to mathematics, isn't it? It pertains to mathematics. So what exactly is mathematics? What exactly is mathematics? So you can recall, you can go to your childhood and usually remember the mathematical exercises or lessons or topics that were taught in your school, isn't it? So if someone asks us to explain what we know about mathematics, we say, oh, mathematics is all about algebra. Mathematics is all about statistics. Mathematics is all about calculus. Mathematics is all about arithmetic. Oh, in my school days, I have taken general mathematics, where we used to have separate sections for general mathematics and then for complex mathematics. So some may also mention applied mathematics, pure mathematics, etc., etc. So in a broader sense, when we take all these into consideration, the various fields in mathematics, we can say that the overall view gives us that mathematics pertains to problem solving. It is about exploring patterns. It is about sharing and communicating ideas. And thus, mathematics is not only about numbers and formulas, but it is about thinking, reasoning, understanding patterns in our world, isn't it? Now I think you have got an idea. It is not geometry, it is not algebra. So overall, if we see that it pertains to thinking, isn't it? Which pertains to the cognitive development, reasoning, and understanding patterns in our world. A, B, C, D, E, F is a pattern, isn't it? 1, 2, 3, 4, 5, 6. It is also a sequence and a pattern. And then you can see the flooring patterns in at our homes, isn't it? Marble various designs, and that design and pattern will be repeating throughout your house, isn't it? So all these are patterns which you find in your daily life. So mathematics is nothing but it is a thinking process, it is a reasoning process, and understanding the different patterns in our environment. Yes. So
I am asking you a fundamental question. Do children learn mathematics only when they come to school, or they know mathematics even before? Huh? Do you have a sufficient answer with you? Do you have a sufficient answer for you? Okay. So, in fact, what the research says is that right from the young age, that is, right from infancy stage, right from infancy stage, remember, the child learns mathematics, isn't it? How, you may ask? I can give you a few examples. What will we do when a small baby is born? We put him in the cradle, isn't it? Above the cradle, we place one toy. The toy will be revolving, isn't it? The baby will be looking at the toy revolving, and then he kicks his legs and arms by seeing it, isn't it? When you stop revolving the toy, the baby cries. So that motion, and then the size, color, and then the rotation, all these involves mathematics. And then the research also says that um, infancy, during infancy stage, the infants can recognize big sets of objects, and then they can visualize bigger objects, small objects. All these pertains to maths, isn't it? So as he grows, you will be playing with him with some toys, sound making toys, rattle, for example, that also, isn't it? Some musical instruments. All these are all these are pertaining to maths itself, isn't it? And then when you show him one toy, but he wants another toy, he looks at the another toy which he likes most, isn't it? He points out to other toy, and then he wants many toys before him, many few. All these pertain to maths. That means, which means that mathematics begins at very, very early age, as early as an infancy stage. And then through play, interactions with the adults, and by handling and exploring different objects, children carefully observe and they investigate their surroundings. So, in this process, they naturally learn about the environment and the objects around them. So, children show a natural interest in mathematical ideas such as quantity, measurement, geometrical shapes, isn't it? Just now I said an example of quantity. They want more toys. When you give only one toy to him, he goes crawling to the basket of toys, and he medals with all the toys, isn't it? And then measurement also, if you give him a small piece, he will not agree. He wants something more. Even if he doesn't know talking also, he may express through his body language or through gestures. He may ask for more amount, isn't it? And then geometrical shapes. When you give a toy to him, he will manipulate the toy, how it is, whether it is soft, whether it is hard, whether it is having any shape. He will touch it, manipulate it, and he likes it to manipulate, to play with it again and again. So they show natural interest in mathematical ideas such as quantity, measurement, geometrical shapes. Even though they don't know these technical terms, they are already into maths, isn't it? So as they explore the environment, as they grow, they explore the environment around them, isn't it? So as they crawl, as they grow, and they slowly they started walking, they explore even more objects at home, at their surroundings, isn't it? They will observe the TV and recognize that it is a TV. They recognize a phone.
isn't it? All these are by looking at their shape, they are identifying the object, what it is. So all these without knowing that it is a quantity, it is a measurement, it is a geometrical shape or something or the other, they are already involved in mathematics. So through play, through interaction with the adults and through handling, manipulating, exploring different objects, they they are already learning mathematics. I hope you will agree with this, isn't it? So, fundamentally, so as the child grows at home, do you think maths also they are learning together simultaneously as they are growing? Just now I have given some examples. I can give you more examples for this also. Like, for example, uh, when a child at a preschool age or even lesser by 2 years of age, when the mother says, Nana, please bring all the clothes from outside, the child will go and bring all the clothes. Then the mother says, please sort out the clothes. Sort out clothes of mummy, clothes of daddy, clothes of yourself. Please separate, the mother says. So the child does that. Is that not a mathematical skill? It is sorting, isn't it? Sorting as per the age. They are separating. So sorting is a beautiful skill, isn't it? And also when someone comes, the mother asks the child to put plates on the dining table. So the child has some idea how many members are there. So he will arrange the plates accordingly. One for daddy, one for mummy, one for brother, one for sister, and one for me. Isn't it? So one plate and then one glass each. So one glass for father, one glass for mother, etc., etc., etc. So that is nothing but one-to-one correspondence, which later helps in their counting skills. Suppose if the mother asks to arrange cup and saucer for the guests who have come, so the child automatically arranges two guests have come. So one cup and saucer, another cup and saucer, two cups and two saucers. Is that not one-to-one correspondence? All these are mathematical skills. Please remember, it is not that when children come to school only they will learn mathematics. It is completely wrong. Please remove that idea from your mind. Okay? So, at what age do children learn mathematics? Yes, as I said, at a very early age, they learn mathematics. And then when mother asks to climb steps also, he will be counting 1, 2, 3, 4, 5. Again, I will come down. 5, 4, 3, 2, 1. Is it not an ascending and descending order? So, home is the beautiful way for informal experiences of mathematics. Knowingly or unknowingly, with these informal experiences, he comes to the preschool. So, here the role of the teacher is to utilize these informal experiences, know their knowledge, how much knowledge they has, taking that into consideration, a preschool teacher, an ideal preschool teacher should formalize her experiences into conceptual experiences. Intentionally, she has to formalize these experiences to gain that conceptual knowledge. I hope you have understood. So, what are all the skills that are important to learn mathematics like addition, subtraction, ascending order, descending order, greatest number, smallest number? So, as soon as a preschool child goes to class 1, all these will be taught in the
class 1, isn't it? So, before knowing all these, a child has to gain certain important skills. Those are called pre-number skills. So, pre means before. So, before learning numbers, addition, subtraction, etc., etc., these skills should be learned by a preschool child. These are called pre-number skills, pre-numeracy, or pre-math skills. So here, how beautifully and progressively we are going into the concept that you have to put more and more focus. Please try to understand from pre-number skills to math skills, that is from preschool to grade 1. This progression of skills is very, very, very important. Yes. Here, I can ask you this question, isn't it? This is 5 and this is 2, isn't it? Out of these two, which number is bigger? So, in order for the children to answer this question, isn't it? We all know that 5 is bigger than 2. But what about a preschool child? So, in order to understand 5 is greater than 2, the child has to learn certain skills. So, here you can see that when a child has to learn from 1 to 10, and then when he has to learn it in a sequence by orally and by written, before that he has to learn which shape is bigger than the other shape, and then counting skills are the competencies that he has to learn before doing all these. Before arranging 1 to 10, he has to know that which shape is bigger, which which quantity is bigger by visual discrimination, and then why it is bigger, and then some sort of counting skills he has to learn before arranging the numbers, writing the numbers from 1 to 10. So what are all those pre-number skills we will see? This is in Telugu. I'll also tell in English. Ekwa takwa, isn't it? Quantity. This is regarding quantity. More, less, big, small, and middle. And then inside, outside, close, open, before, after, and then hot and cold, and then matching, arranging in a seriation and a sequence, and then learning about the shapes, three basic shapes, and then before, after, whole, and then part, and then sequence, tall, short, thick, thin, and then uh, whole and empty, and then before, after, middle, and last, first, middle, and last, and then relationships, and then morning, night, difference between morning and night, and difference between a week and a month and a year, and then the time, and then morning, afternoon, and evening. So all these are called pre-number skills. So please, uh, you might be getting a doubt why these are important. Even without teaching this, we can go directly to numbers, isn't it? So all this you can relate to numbers. Like for example, when I say pedda chinna, isn't it? So what is big and what is small? So when the child
comes to know about this concept only, he can relate this concept to numbers. So with numbers, he can say that this 5 is more in quantity than 1, isn't it? 5 is bigger than 1. 5 means 5 objects, and then 1 is only 1 object. So for this to learn, he has to understand what are all the big things and what are all the small things and what are the intermediate things that are happening between big and small. This they have to understand. And like that, shapes also. There are various shapes in the environment, isn't it? When you ask the child to observe the different plants outside, you can see that the plant leaves are of various shapes, various sizes, and there are various objects in the environment. Some are circular, and some are in the form of a triangle, and some are in the form of a rectangle, isn't it? In the classroom also, you can ask them to identify the different shapes, isn't it? So here, by visual discrimination, the child is able to identify different shapes, isn't it? Later, when they as move on to class 1, they know that 4 equal sides make a square, isn't it? And then length is more and breadth is small. We call it four sides. We call it as a rectangle. So for all these foundation, to lay the foundation, they should learn all these pre-number concepts which have been listed out here. Okay? పెద్ద చిన్న దూరము దగ్గర ముందు వెనక పొడవు పొట్టి వేడి చల్లన కుడి ఎడమ all these concepts, right, left, why these concepts are important, we will discuss in a smaller way. Okay, so how do you teach these concepts, pre-number concepts, to teach children? That is also very, very, very important. So, ekkuva takkuva, this pertains to the quantity, isn't it? Padda chinna, this pertains to size. And lopala baita, this pertains to the space concept. Closing, open, that is also. Mundu, venaka, position concept. This is about temperature. This is matching skill. So, ఒకే రకమైన వస్తువులను జతపరచండి, we say. So you ask the children to sit in the form of a circle, and before them you will trace a circle and put some objects in the circle, like some flowers and some leaves, isn't it? So when you ask the children to match the same flowers, isn't it? They match jasmine flower with jasmine flower, sunflower with sunflower, kanakambram with kanakambram. That is matching. And same type of leaves, like hibiscus leaf with hibiscus leaf or something, same. So the matching is the first step in mathematical foundation. So like that, parimanam, varsakramamlo parimanam. Parimanam is the size according to shape and according to the height. You can make them arrange in a sequence from big to small, isn't it? So when you place a cards for the smaller children, 3 sequential cards, like big coconut tree, and then middle coconut tree, and then small coconut tree. So 3 cards are different. You will ask the child to arrange in a sequence from big to small. So here the child places the big card first, next small card, next smallest card. So these are the 3 levels. Here what the child is doing, by visual discrimination. Remember, mathematics is nothing but reasoning and thinking. We have discussed that, isn't it? Which is cognitive development. Here, the child
by visualizing and by thinking and by reasoning. Oh, this is the biggest of all the three cards. This is the biggest coconut tree. So I am placing this here first. Next, he picks up the medium card, isn't it? So, and says that this is the next small card. And then he picks up the last card, which is the smallest coconut tree. So, that mathematical vocabulary also he has to speak out. This is the biggest tree. This is next small. This is the smallest. Isn't it? So, ఈ వరుస క్రమాన్ని పిల్లలు అర్థం చేసుకొని పెద్ద నుండి చిన్న వరకు పెట్టగలగాలి. అండ్ ఫార్ 4 to 5 years ఇట్ ఈస్ 5 cards. సో దీని మధ్యలో ఇంకా మధ్యలో పెడతాం మనం కార్డ్స్. మొత్తం కార్డ్స్ ని పిల్లలు చూసుకుంటూ 5 levels లో పెట్టాలి. పెద్ద కార్డు తీసుకుంటారు. దాని తర్వాత ఉన్న 4 కార్డులో నెక్స్ట్ స్మాల్ కార్డ్ ఏమొస్తుందో చూస్తారు. నెక్స్ట్ స్మాల్ కార్డ్, నెక్స్ట్ స్మాల్ కార్డ్, నెక్స్ట్ స్మాలెస్ట్ కార్డ్. చూసారా, ఇక్కడ పెద్ద నుంచి చిన్న వరకు ఆ సీక్వెన్స్, ఆ సీరియేషన్ ని పిల్లలు గుర్తించాలి. ఈ స్కిల్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్? వాళ్ళు తర్వాత నంబర్స్ ని ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా 1 2 3 4 5 నుంచి 1 వరకు పెట్టగలుగుతారు. 5 4 3 2 1 అసెండింగ్ ఆర్డర్లో పెట్టండి అంటే 1 2 3 4 5 కదా, అక్కడ అప్లై చేసుకుంటారు. సో దానికి సాలిడ్ ఫౌండేషన్ కావాలి అంటే దే హ్యావ్ టు లెర్న్ ఆల్ దీస్ ప్రీ నంబర్ స్కిల్స్. అండ్ దెన్ ముందు తర్వాత, బిఫోర్ ఆఫ్టర్. వై దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్? ఎవ్రీథింగ్ యూ రిలేట్ టు ఆల్ఫాబెట్స్ అండ్ నంబర్స్. సో ముందు తర్వాత ఈ కాన్సెప్ట్ తెలుసుకుంటారు. ముందు, నీ ముందు ఎవరున్నారు, నీ తర్వాత ఎవరున్నారు, ముందు తర్వాత అన్నది అట్ ప్రీ స్కూల్ ఏజ్ దే ఆర్ కన్ఫ్యూజ్డ్. సో ఇక్కడ మనం నేర్పించాలి. ఓకే, ముందర అంటే నీ ముందర ఎవరున్నారు, నీ తర్వాత ఎవరున్నారు. ఓకే, అలాగే కొన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ పెట్టేసేసి, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 pencil and then 1 box and then 1 rubber eraser. So taking box as the center, you can ask the child, what is in front of the box? Pencil antaru. Box venakala emundi? Eraser. సో ఇలా n number of examples మీరు ఇస్తూ పిల్లలకి ఇక్కడ సాలిడ్ ఫౌండేషన్ ఇవ్వాలి. సో ఈ ముందు తర్వాత దేనికి ఉపయోగపడుతుంది? వాళ్ళకి దేనికి ఉపయోగపడుతుంది? ఆల్ఫాబెట్స్ ABCDEFGH ఆ సీక్వెన్స్ ఉంది కదా, ఆ సీక్వెన్స్ ఎప్పటికీ మారదు, ఇజంట్ ఇట్? సో ఆ సీక్వెన్స్ ని వాళ్ళు ఎప్పుడైతే మెమరైజ్ చేస్తారో, వెన్ యూ ఆస్క్ వాట్ ఆల్ఫాబెట్ కమ్స్ బిఫోర్ D, ఏమొస్తుంది? C. వాట్ ఆల్ఫాబెట్ కమ్స్ ఆఫ్టర్ D? E. ఇజంట్ ఇట్? సో ఇవన్నీ మనకి ఎల్కేజీ, యూకేజీ అండ్ దెన్ ఫైనలీ గ్రేడ్ 1కి వచ్చేటప్పటికి వాళ్ళకి అర్థమై ఉండాలి. సో ఈ కాన్సెప్ట్ లేటర్ ఆన్ మళ్ళీ వాళ్ళు సబ్ట్రాక్షన్లో కూడా ఉపయోగించుకుంటారు కదా. పక్క నంబర్ నుంచి ఒక నంబర్ బారో చేసుకొని దాన్ని బిగ్ నంబర్ చేస్తారు. ఇందాక పెద్ద చిన్న మాట్లాడుకున్నాం మనం. సబ్ట్రాక్షన్ 5లో నుంచి 7 మనం తీయలేము. సో వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ, ఆ 5ని బిగ్ నెంబర్ చెయ్యాలి అంటే పక్కన 10th ప్లేస్ నుంచి బారో చేసుకోవాలి. చేసుకొని వి మేక్ ఇట్, అక్కడి నుంచి 1 తెచ్చుకుంటాం, వి మేక్ ఇట్ యాజ్ 15. 15లో నుంచి 7 తీసేస్తాం అన్నమాట అప్పుడు. సో ఇక్కడ పెద్ద 15 ఈజ్ బిగ్గర్ దాన్ 5. అక్కడ అర్థం అవ్వాలి కదా కాన్సెప్ట్ వాళ్ళకి. సో ఫర్ దట్ రీజన్ ప్రీ నంబర్ స్కిల్స్ అన్నీ కూడా వాళ్ళ లేటర్ లెర్నింగ్ ఆఫ్ నంబర్స్, మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్స్ అంటాం, అడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్, డివిజన్, మల్టిప్లికేషన్, వాటికి ఉపయోగపడుతుంది. అక్కడ ఏమీ తప్పులు జరగకుండా వాళ్ళకి ఇక్కడ మనం సరైన పునాదిని వేస్తున్నాము. దట్ ఈస్ వై వి కాల్ దిస్ యాజ్
foundation for literacy and numeracy. Got it? And I hope you understood. And then మొత్తము దానిలోని భాగము. సో ఇది కూడా అంతే. ఫస్ట్ వాళ్ళకి మొత్తం చూపిస్తారనమాట. సో యాపిల్ తీసుకోండి, మొత్తం యాపిల్ని చూపిస్తారు. సో యూ టీచ్ దెమ్ యాజ్ దిస్ ఇస్ ద హోల్ యాపిల్ కదా, పూర్తిగా ఉన్న కంప్లీట్గా ఉన్న యాపిల్. దానిలో నుంచి ఒక పీస్ తీసుకొని మీరు ఒకళ్ళకి ఇస్తారు. నౌ ఇందులో నుంచి ఒక పీస్, ఒక భాగం వెళ్ళిపోయింది కదా, అట్లాగే ఇంకొక 2 భాగాలు ఇచ్చేస్తారు. అంటే ఇంకా మీ దగ్గర హాఫ్ యాపిల్ మాత్రమే ఉంది, ఒక హాఫ్ యాపిల్ తినేశారు. సో మొత్తంలో నుంచి సగము 1/2, 1 యాపిల్ని 2 పీసెస్ చేస్తే 1/2, హాఫ్. 4 పీసులు చేస్తే 1/4. 1/4 అంటే 1ని 4 భాగాలు చేశాము, మొత్తము భాగాలు. సో ఇక్కడ ఇది ఇక్కడ ఏం మనం ఫ్రాక్షన్స్ ఏం నేర్పించం. మొత్తం అంటే ఏంటి, దాని భాగాలు ఏంటి అన్నది మాత్రమే ఇక్కడ నేర్పిస్తే, టుమారో వెన్ దే గో అండ్ లెర్న్ దేర్ ఫ్రాక్షన్స్ ఇన్ మేబీ క్లాస్ 2 or 3, వాళ్ళకి అక్కడ సాలిడ్ ఫౌండేషన్ వస్తుంది. Isn't it? So all these are mathematical concepts. Okay, అట్లాగే మార్నింగ్ ఈవినింగ్, మార్నింగ్ టైంలో ఏమేమి, వాట్ ఆర్ ఆల్ ద యాక్టివిటీస్ వీ డూ, and at night time what are all the activities we do. Isn't it, there are certain things that we do specifically in the morning, and there are certain activities that we do only in the night time. So what are those activities? ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం మనం పిల్లలకి డిస్క్రిమినేషన్ ద్వారా ఇవన్నీ నేర్పిస్తున్నాం అనమాట. సో పగలు వాట్ ఆర్ ఆల్ ద యాక్టివిటీస్, మధ్యాహ్నం అని ఎలా చెప్పగలము, సాయంత్రం అంటే ఏంటి. సో till at what time we call it as morning కదా. 12 వరకు మనం మార్నింగ్ అని అంటాం, 12 తర్వాత మధ్యాహ్నం అంటాం, ఈవినింగ్ 4 to 5 వరకు ఈవినింగ్ అంటాం, 5 నుంచి మిగతా అంతా ఈవినింగ్, తర్వాత రాత్రి. సో హౌ డు యూ డిస్టింగ్విష్? అండ్ వాట్ ఈస్ ఏ వీక్? ఒక వీక్లో ఎన్ని రోజులు ఉంటాయి, ఒక నెలలో ఎన్ని రోజులు ఉంటాయి, 1 ఇయర్లో ఎన్ని రోజులు ఉంటాయి, ఇవన్నీ కూడా అంటే ఒక క్యాలెండర్లో చూస్తాడు. సో మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు, పిల్లవాడు ప్రీ స్కూల్కిను లేకపోతే ఈ ఎల్కేజీ యూకేజీ వస్తేనే నంబర్స్ అవి చూసింటారా, లేకపోతే చూసిండరా? ఇన్ టుడేస్ జనరేషన్ they are exposed to more and more and more, isn't it? Even a small child can handle a smartphone, Apple phone, isn't it? Are they not exposed to numbers? House number adagandi cheptadu. Are they not exposed to numbers? Isn't it? So everywhere you find mathematics, everywhere you find mathematics. So preschool lo mana ఉద్దేశం, అవర్ ఆబ్జెక్టివ్ యాజ్ ఎ ప్రీ స్కూల్ టీచర్ ఏంటి అంటే, ఈ ప్రీ నంబర్ స్కిల్స్ అన్నీ కూడా సరైన ఫౌండేషన్ విత్ ఎన్ మల్టిపుల్ ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు నేర్పించి పంపించాలి. సో దేర్ ఈస్ అ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ టీచింగ్ ఫర్ దిస్ ఆల్సో దట్ వీ విల్ బి లెర్నింగ్. సో ప్లీజ్ రిమెంబర్ ఆల్ దీస్ కాన్సెప్ట్స్, రైట్ లెఫ్ట్. ఇది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్, ఇది కూడా అంతే. రేపొద్దున రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అంటాము, అబ్ట్యూస్ ట్రయాంగిల్ అంటాము, అక్యూట్ ట్రయాంగిల్ అంటాము, అక్కడ రైట్ యాంగిల్ అంటే ఏమొస్తుంది, 90 degrees. ఆల్ దీస్ దానికి ఇక్కడ పునాది మనము ప్రీ స్కూల్లో వేస్తున్నాము. ఓకే, ఎస్. దీని ప్రీ నంబర్ స్కిల్స్ తర్వాతనే లెక్కించడం వస్తుంది. గాట్ ఇట్? సో ముందుగానే మీరు బిఫోర్ టీచింగ్ ఈ ప్రీ నంబర్ స్కిల్స్ ఏమి చెప్పకుండా, బిఫోర్ టీచింగ్ ప్రీ స్కూల్ స్కిల్స్, if you go directly
for counting skills, no, the child will not be able to understand. He may learn through rote learning, but that will not last forever. When the child understands with conceptual understanding, he will not forget that concept through, and he will remember that throughout his life. So ఈ కౌంటింగ్ స్కిల్స్ ఇవన్నీ కూడా మనం మళ్ళీ మళ్ళీ నేర్చుకుంటున్నాము నెక్స్ట్ క్లాసుల్లో. సో కౌంటింగ్ స్కిల్స్ లో కూడా వీఆర్ నాట్ డైరెక్ట్లీ గివింగ్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ ఆస్ ద చైల్డ్ టు కౌంట్. దేర్ ఈస్ అ సీక్వెన్స్ ఫర్ ఆల్ దీస్. So this is the beauty of this technical progression of teaching concepts to children. So here also you can see that before learning to count, it is one-to-one correspondence, arranging them in a serial order, and then cardinality. Navadi is cardinality. What is the total? So etninchi lekkinchina mottam ante all ivanni vachaki next actual counting with objects begins. And then here again sorting, and then by looking at the set of objects, telling the number of objects in that group, and then akaralu, identifying the shapes, and then only comes the ankalu rayada. So this is the sequence. So here now you can see yes, these various skills before learning to count. So jata cheyadam, దృశ్య తేడాలు, జత చేయడానికి యాక్టివిటీస్, దృశ్య తేడాలు, సమస్య పరిష్కారం, and then what are all the activities relating to పరిమాణం, ఆకారం మరియు రంగుల ఆధారంగా జత చేయడం. So the matching skills can be as per the different attributes, like for example as per their size, as per their shape and color. And then here matching, and then next comes the classification. So what is the difference between matching and classification? In matching, they will be matching the same type of objects as per their size. So suppose you give blocks to the children. Children, come on, match the blocks as per their size, you will say. Isn't it? అప్పుడు పిల్లలు ఏం చేస్తారు? కలర్ తోటి సంబంధం లేకుండా ఒకే సైజులో ఉన్న గ్రీన్ కలర్ బ్లాకు, రెడ్ కలర్ బ్లాకు, ఎల్లో కలర్ బ్లాకు అన్నీ కలిపి ఒక గ్రూప్ చేసి పెడతారు అన్నమాట. లేదు అంటే ఒక ఎల్లో కలర్ బ్లాక్కి ఇంకొక సారీ సో ఒకటే సైజులో ఉన్నవన్నీ మ్యాచ్ చేసుకుంటూ వెళ్తారు. So when you ask the child to match according to their shape, ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు? ఆల్ స్క్వేర్ బ్లాక్స్ అన్నీ తీసుకుంటారు. వన్ ఎల్లో బ్లాక్, వన్ ఎల్లో స్క్వేర్ బ్లాక్, అనదర్ రెడ్ స్క్వేర్ బ్లాక్, దే విల్ మ్యాచ్. ఇక్కడ కలర్ తోటి పని లేదు, బట్ ఇక్కడ ఆకారంతోటే పని. మనం ఒకే రకమైన ఆకారాల్ని జత చేయండి అంటున్నాం. సో ఇంకోటి హెక్సగన్ షేప్లో ఉంటుంది. సో ఒక ఎల్లో హెక్సగన్, ఒక రెడ్ హెక్సగన్ బ్లాక్, ఆ రెండింటిని మ్యాచ్ చేస్తారు. బికాస్ ఆ రెండు ఒకటే షేప్లో ఉంది. అట్లాగే ఒక సర్కిల్ బ్లాక్ తీసుకుంటారు. మేబీ ఏ బ్లూ కలర్ సర్కిల్ బ్లాక్, మేబీ ఏ ఎల్లో కలర్ సర్కిల్ బ్లాక్, దే విల్ మ్యాచ్. ఎందుకు మ్యాచ్ చేసావు ఈ రెండు ఎలా అని అంటే వాడు చెప్తాడు, ఇది సర్కిల్గా ఉంది, ఇది గుండ్రంగానే ఉంది, దట్ ఈస్ వై ఐ మ్యాచ్డ్. అర్థమైందమ్మా? సో బేసింగ్ ఆన్ డిఫరెంట్ అట్రిబ్యూట్స్ మ్యాచింగ్ చేయగలుగుతారు. నెక్స్ట్ వర్గీకరణ. వర్గీకరణలో శబ్ద తేడాల్లో చేస్తారు, ఆలోచనలో కూడా కేటగరైజ్
చేసుకోగలుగుతారు. సో దీనికి గాను వాట్ ఆర్ ఆల్ ద యాక్టివిటీస్? అగైన్ క్వాంటిటీ, షేప్ అండ్ దెన్ కలర్ ఆధారంగా సమూహాల్ని చెయ్యటము. ఒకే రకమైన వస్తువుల్ని ఒక గ్రూపు చెయ్యండి అని అంటాం. అప్పుడు పిల్లలు ఏం చేస్తారు? ఒకటే ఆకారంలో ఉన్న పూసలన్నిటినీ ఒక గ్రూప్ చేస్తారు. ఇంకో రకమైన ఆకారంలో ఉన్న వస్తువులను ఇంకొక గ్రూప్ చేస్తారు. సో ఇక్కడ ఆకారాన్ని బట్టి పిల్లలు గ్రూప్ చేస్తారు. గ్రూపింగ్ ఇక్కడ. అట్లాగే యెల్లో కలర్ బీడ్స్ అన్ని ఒక గ్రూపు, రెడ్ కలర్ బీడ్స్ అన్ని ఒక గ్రూపు, బ్లూ కలర్ బీడ్స్ అన్ని ఒక గ్రూపు, వైట్ కలర్ బీడ్స్ అన్ని ఒక గ్రూపు కేటగరైజ్ చేస్తున్నారు అన్నమాట ఇక్కడ. సో దేనికది వేరు చేసేసి గ్రూప్ చేస్తున్నారు. అర్థమైందమ్మా ఇక్కడ మీకు? సార్ట్ చేసి అండ్ దే ఆర్ ఏబుల్ టు గ్రూప్ ఇట్ అండ్ దెన్ క్లాసిఫై ఇట్, కేటగరైజ్ చేయగలుగుతున్నారు. ఎందుకు అంటే ఇదంతా ఎర్ర రంగుకు సంబంధించింది. ఇప్పుడు మీరు కలర్ ఆధారంగా గ్రూప్ చేయండి అని అంటే ఎర్ర రంగు వస్తువులు ఏమేమి ఉన్నాయి? ఒక బీడ్ తీసుకుంటారు, ఒక బ్లాక్ తీసుకుంటారు, ఒక ఎర్ర రంగు పెన్సిల్ ఉంటే ఆ పెన్సిల్ని కూడా ఈ రెడ్ కలర్ గ్రూప్లో యాడ్ చేస్తారు. సో ఇవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్ మ్యాథమెటికల్ స్కిల్స్. ఇవన్నీ రేపొద్దున ఆల్జీబ్రా లెక్కలు చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. కూరగాయలు, పండ్లు, పువ్వులు అన్నీ ఇచ్చేస్తారు. కూరగాయల్ని గ్రూప్ చేయమంటారు. పళ్ళు ఒక గ్రూప్, పువ్వులు ఒక గ్రూప్. సో ఎందుకు ఇలా చేశావు అని when you question the child should be able to express using this mathematical vocabulary, because all vegetables belong to the vegetable group. I have grouped these vegetables like this. Because all fruits, these are all fruits, I made a group of fruits. And same with the flowers. And then పోల్చడం, కంపారింగ్. ఈ దృశ్య తేడాలు, పరిమాణాలను అర్థం చేసుకోవడం అండ్ దెన్ లాజికల్ థింకింగ్. పరిమాణం మరియు ఆకారాల ద్వారా రెండు వస్తువులను పోల్చడము. సో హియర్ బై విజువల్ డిస్క్రిమినేషన్, బై సీయింగ్, okay, by seeing they are able to discriminate, this is a square, this is rectangle, isn't it? Even though they may not know the terminology of a square and a rectangle, this is somewhat different from this, they will say, isn't it? This is a little bit bigger than this, they will say, isn't it? Polusnar, comparing and then telling. Likewise with the liquids also. In 3 bottles or 2 bottles, if you pour, they say that this jar has more liquid than this jar. ఏ రెండిట్లో ఎక్కువ జ్యూస్ ఉంది చెప్పండి పిల్లలు అని మీరు అడిగినప్పుడు, టీచర్ ఈ గ్లాస్లో ఎక్కువ జ్యూస్ ఉంది టీచర్, నాకు కావాలి టీచర్, నాకు కావాలి అంటారు. isn't it? So కంపేరింగ్. అండ్ దెన్ వరుస క్రమము అంటే అరేంజింగ్ ఇన్ ఏ సీరియేషన్, వరుస క్రమంలో పెట్టడము. సో హియర్ వాట్ దే విల్ డూ, దే విల్ థింక్ ఇన్ సీరియేషన్ అండ్ దెన్ డిఫరెంట్ ఇన్సిడెంట్స్ అండ్ దెన్ దాన్ని రీకాల్ చేసుకొని ఒక వరుస క్రమంలో చెప్పగలుగుతారు. అండ్ దెన్ సమ్ ప్యాటర్న్స్ దే విల్ remember, isn't it? So what are all the activities? They will be using the flashcards of a story to arrange them in a sequence, isn't it? వస్తువులను చిన్న నుండి పెద్ద వరకు, పెద్ద నుంచి చిన్న వరకు అమర్చడము. లైక్ ఐ సైడ్ ఇందాక కోకోనట్ ట్రీ, 3 కార్డ్స్ ఉంటాయి, 5 కార్డ్స్ ఉంటాయి. సో ఆస్క్ దెమ్ టు అరేంజ్ ఇన్ ఫ్రమ్ బిగ్ టు స్మాల్ ఆర్ స్మాల్ టు బిగ్, isn't it? So all these helps in developing the skill of sequential skill. And then logical thinking, namuna leda saralೀకృతం, patterns. Namuna is patterns.
తార్కిక ఆలోచన, వరుస క్రమంలో ఆలోచించడం. సో వాట్ ఆర్ ఆల్ ద యాక్టివిటీస్? పూసలను పెట్టడం, మెటీరియల్స్ అమర్చడము, శబ్దాలు, కదలికలు, ఆల్ దీస్ పర్టైన్స్ టు సమ్ ప్యాటర్న్ ఆర్ ది అదర్. సపోజ్ ఇప్పుడు మనం ఒక బ్యూటిఫుల్ చైన్ ఆర్ నెక్లెస్ వేసుకున్నాం, ఇట్ హ్యాస్ అ సర్టన్ ప్యాటర్న్ కదా. సో మామూలుగా ఇఫ్ యూ కెన్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బ్లాక్ బీడ్ ఫాలోడ్ బై ఏ వైట్ బీడ్ ఫాలోడ్ బై ఏ రెడ్ బీడ్. దిస్ ఇస్ ద ప్యాటర్న్. సో త్రూ అవుట్ ద చైన్ ఆర్ ది నెక్లెస్ ఈ ప్యాటర్న్ అన్నది రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారు? ఆ ప్యాటర్న్ ని అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు. వాట్ ఈస్ దట్ ప్యాటర్న్? సో వన్ బ్లాక్ బీడ్, వన్ వైట్ బీడ్, రెడ్ బీడ్. మళ్ళీ ఏంటి? వన్ బ్లాక్ బీడ్, వన్ వైట్ బీడ్ అండ్ రెడ్ బీడ్. మళ్ళీ ఏంటి? వన్ బ్లాక్ బీడ్, వన్ వైట్ బీడ్ అండ్ దెన్ రెడ్ బీడ్. సో దిస్ ఈస్ ద ప్యాటర్న్ విచ్ ఈస్ కీపింగ్ ఆన్ రిపీటింగ్. సో ఇవన్నీ కూడా రేపొద్దున ఆల్జిబ్రా సెట్స్ అవన్నీ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. మనం మామూలుగా ఫ్లోరింగ్ లో కూడా చూస్తుంటాం, వన్ బ్లాక్ కడపా స్టోన్, వన్ వైట్ స్టోన్, బ్లాక్ కడపా స్టోన్, వైట్ స్టోన్. అది కూడా ఇట్లా జిగ్జాగ్ గా ఫ్లోరింగ్ లో వేసుకుంటూ ఉంటాం మనం. సో అది ఆ ప్యాటర్న్ అనేది రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో చైల్డ్ హ్యాస్ టు ఐడెంటిఫై దట్ ప్యాటర్న్. ఇక్కడ వాట్ నెక్స్ట్ అన్నది సీక్వెన్స్. తర్వాత ఏం జరిగింది, తర్వాత ఏం జరిగింది, తర్వాత ఏం జరిగింది, వాట్ నెక్స్ట్ అన్నది సీక్వెన్స్. సో ఒక ఇన్సిడెంట్ ని గుర్తుకు చేసుకొని చెప్పటము. మనం మామూలుగా ఏం చేస్తాం, వెన్ వి ఆస్క్ ఎ ఫ్రెండ్ టు టెల్ ద స్టోరీ ఆఫ్ ఎ సినిమా, he will just recall all the what all happened in that cinema and he will be telling you in a sequence, isn't it? దాని తర్వాత ఇలా జరిగింది, దాని తర్వాత ఇలా జరిగింది అని చెప్తాం. దట్ ఈస్ ఎ సీక్వెన్స్. whereas in a pattern there is a set of design అమరిక ఉంది, అది చైల్డ్ హ్యాస్ టు అబ్జర్వ్. అంతేగాని వైట్ బీడ్ తర్వాత సారీ బ్లాక్ బీడ్ తర్వాత వైట్ బీడ్, వైట్ బీడ్ తర్వాత రెడ్ బీడ్ కాదు, తర్వాత కాదు. దట్ బ్లాక్ బీడ్, వైట్ అండ్ రెడ్, దీస్ త్రీ ఈస్ వన్ సెట్. సో ఇక్కడ చైల్డ్ ఎలా గుర్తుపట్టాలి? ఓహో, బ్లాక్ బీడ్, వైట్ బీడ్ అండ్ రెడ్ బీడ్ తర్వాత మళ్ళీ బ్లాక్ బీడ్, వైట్ బీడ్, రెడ్ బీడ్, ఇది రిపీట్ అవుతోంది అన్నది గుర్తు పట్టాలి పిల్లలు. అండ్ దెన్ కమ్స్ ది కౌంటింగ్ యాక్టివిటీస్. చూసారా ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా ఈ జర్నీ ప్రోగ్రెస్ అవుతోంది. ఆ ప్రీ నంబర్ స్కిల్స్ దగ్గర నుంచి, అంటే బిగ్, స్మాల్, టాల్, షార్ట్, బిఫోర్, ఆఫ్టర్, ఇన్సైడ్, అవుట్ సైడ్, రైట్, లెఫ్ట్, డిస్టెన్స్, ఫార్, నియర్, థిక్, థిన్, ఇంకా ఇలా ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రీ నంబర్ స్కిల్స్ తర్వాత దెన్ ఈ మ్యాచింగ్ స్కిల్స్, క్లాసిఫికేషన్ స్కిల్స్, కంపారిజన్, arranging in a sequence, patterning, and then only comes this counting activities. ఈ ప్రోగ్రెషన్ అన్నది ఇలా జరగాలి. అంతేకాని ఇవన్నీ మిస్ అయిపోయి డైరెక్ట్గా 2+2 is 4, 2+3 is 5 అంటే ఎన్ని బటన్ కంఠస్థం చేసి చెప్పగలుగుతాడు పిల్లవాడు వితౌట్ కాన్సెప్చువల్ అండర్స్టాండింగ్, isn't it? So as a preschool teacher, you have to understand this journey of progression from pre-number skills to number skills. Okay? Yes, here comes the actual crux point. ఇందాక చెప్పాను కదా, how do you teach these pre-number skills? Yes, first teach with concrete examples. నిజమైన వస్తువులు ఉపయోగించి నేర్పించండి. నిజమైన వస్తువులను చూసి తాకడం ద్వారా నేర్పించాలి. ఉదాహరణకి బిగ్ స్మాల్ ఉందనుకోండి, టేక్ ఏ బిగ్ స్మాల్, బిగ్ బాల్, స్మాల్ బాల్, ఆ రెండు తీసుకోండి. తీసుకొని ఆ రెండు ఇలా ఒక టేబుల్ పైన పక్కన పెట్టండి. ఇప్పుడు పిల్లల్ని అడగండి, టీచ్ ఓన్లీ వన్ కాన్సెప్ట్ ఎట్ ఎ టైమ్.
రిమెంబర్, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఈ రెండిట్లో ఏది పెద్దది ఏది చిన్నది? 2 questions we ask generally, isn't it? So don't ask 2 questions, ask only for 1 question. ఈ రెండిట్లో ఏది పెద్దది if you are teaching big? Okay, so children will show you this big ball, isn't it? And then again you exchange their places. చిన్నది ఇటు పెట్టండి, పెద్ద బాల్ ఇటు పెట్టండి, పెట్టి ఇప్పుడు అడగండి మళ్ళీ అప్రకదబ్రా అప్రకదబ్రా, ఇప్పుడు చెప్పండి ఈ రెండిట్లో ఏది పెద్ద బాలు అంటే ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాము, ప్లేసెస్ మారినా కూడా ఆ సైజు మారదు అని మనం పిల్లలకి తెలియజేస్తున్నాం అనమాట. సో మళ్ళీ వాళ్ళు చెప్తారు ఇది బిగ్ బాల్ అని చెప్తారనమాట. సో ఇలా చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ కాంక్రీట్ తోటి ఇవ్వండి. ఫస్ట్ 2 లెవెల్సే, ఫస్ట్ 2 లెవెల్స్లోనే ఇంట్రడ్యూస్ చేయండి. ఓకే, తర్వాత చిన్నది నేర్పించాలన్నప్పుడు ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏమడుగుతారు, ఈ రెండిట్లో ఏది చిన్న బాలు చెప్పండి. వాయిస్ మాడ్యులేషన్, ఎక్స్ప్రెషన్, బాడీ లాంగ్వేజ్, ఎవ్రీథింగ్ కౌంట్స్. సో ఇక్కడ పిల్లలు చిన్నది చెప్తారు. మళ్ళీ దీని ప్లేస్ మార్చండి, మళ్ళీ అడగండి ఈ రెండిట్లో ఏది చిన్న బాల్, విచ్ వన్ ఈస్ ద స్మాల్ బాల్, కమాన్ టెల్ మీ, అప్పుడు చెప్తారు. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం మనము, ఇక్కడ వన్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్, ప్లేస్ ద బాల్స్ ఆన్ ఏ టేబుల్. ఒక సర్ఫేస్ మీద పెట్టి చూపించండి, చేతిలో పెట్టి ఏది పెద్దది ఏది చిన్నది అనద్దండి దయచేసి. డోంట్ డూ దట్, because your hand will be, one hand will be upper and one hand will be lower, and it will not be lying on the same plane or line, isn't it? Children ki manam, we are making them confused. So confuse అయ్యి ఇది కిందకుంది అది పైకుంది కాబట్టి ఇది పెద్దగా కనిపిస్తోంది అని ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు కన్ఫ్యూజ్ ద చిల్డ్రన్. వస్తువులను ఒక ప్లెయిన్ సర్ఫేస్ మీద పెట్టి నేర్పించండి. దెన్ ఇలా కాంక్రీట్ ఎగ్జాంపుల్స్ చాలా చాలా తీసుకోండి. లీవ్స్ తీసుకోండి, పెద్ద లీవ్స్, స్మాల్ లీవ్స్. ఓకే, పెద్ద లీవ్స్, కెన్ యూ గివ్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ బిగ్ లీవ్స్ వేర్ యూ కెన్ సీ? Big leaves. Yes. Yeah. Rubber plant trees ఉంటాయి, and then small చింతాకు ట్రీ ఉంటుంది, చిన్నగా ఇంతే ఉంటాయి. సో ఎప్పుడు కూడా రిమెంబర్ దట్ దేర్ షుడ్ బి ఎ వాస్ట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద 2 ఆబ్జెక్ట్స్. బిగ్ స్మాల్ కి చాలా వాస్ట్ డిఫరెన్స్ ఉండాలి. ఇది బాగా పెద్దగా ఉండాలి, ఇది బాగా చిన్నగా ఉండాలి. సో పెద్ద లీవ్స్ తీసుకోండి, చిన్న లీవ్స్ తీసుకోండి, చూపించండి. ఫ్లవర్స్ లో కూడా పెద్ద ఫ్లవర్, హైబిస్కస్ ఫ్లవర్ తీసుకోండి, అండ్ దెన్ షో ఏ కనకాంబరం ఫ్లవర్ తీసుకోండి, ఇసింట్ ఇట్? సో అలా చిన్న పువ్వులు, పెద్ద పువ్వులు ఆబ్జెక్ట్స్ లో తీసుకోండి. పెద్ద బకెట్, చిన్న బకెట్, యూ కెన్ షో దెమ్. బిగ్ చైర్, బేబీ చైర్స్, యూ కెన్ షో దెమ్, ఇసింట్ ఇట్? సో ఇలా కాంక్రీట్ ఎగ్జాంపుల్స్, నిజమైన వస్తువుల్ని తీసుకొని చాలా ఎగ్జాంపుల్స్, లైక్ యూ క్యాన్ టీచ్ దెమ్ ఫర్ 3 days, 3 or 4 days. ఇక్కడ ఎవ్వరు మిమ్మల్ని ఫోర్స్ చేయరు 1 day లో కంప్లీట్ చేయి, 2 days కంప్లీట్ చేయి. హియర్ ద laying the foundation is very very important rather than completing the syllabus. Remember that. Okay, so after the completion of giving n number of concrete experiences to the children, move on to the semi concrete, which means that you can show them through pictures. Okay, you can show them through pictures. Picture of a big ball, picture of a small ball, picture of a big leaf, picture of a small leaf, picture of a flower, picture of a small flower. Okay, so ala semi concrete experiences kuda oka 2-3 days ichchaka, then move on to abstract. What is abstract thinking? సో ఇక్కడ కాంక్రీట్ లో నుంచి నేర్చుకొని సెమీ కాంక్రీట్ లో కూడా మనం రీఇన్ఫోర్స్ చేస్తూ, అండ్ దెన్ అగైన్ ఏ స్ట్రాంగ్ రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ ఈస్ గివెన్ త్రూ abstract experiences, which means that we are giving an opportunity for the children to think and imagine. ఇప్పుడు ఇమాజినేషన్కి వస్తున్నాం అనమాట. సో నౌ యూ క్యాన్ ఆస్క్, abstract లో ఏం చెయ్యొచ్చు పిల్లలు, మీరు
ఇప్పటిదాకా పెద్ద వస్తువులు చిన్న వస్తువుల గురించి తెలుసుకున్నారు కదా. నేను ఇప్పుడు మీకు ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను. మీ ఇంట్లో అన్నిటికంటే పెద్ద బిగ్ వస్తువు ఆబ్జెక్ట్ ఏముంది? కెన్ యూ థింక్ అండ్ టెల్ అని అడగండి. సో వాళ్ళ ఇంట్లో ఏమేమి ఉంది? బీరువా ఉంది అంటారు, ఫ్రిడ్జ్ ఉంది అంటారు, ఆర్ సమ్ టైమ్స్ సిలిండరే వాడికి పెద్దగా ఉందని అనొచ్చు. బికాస్ దిస్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ దేర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్. వాళ్ళ అనుభవాల్ని బట్టి వాళ్ళు చెప్పగలుగుతారు. ఓకే, అండ్ దెన్ ఆస్క్ దెమ్ ఫర్ ది స్మాల్ ఆబ్జెక్ట్ విచ్ దే హ్యావ్ సీన్ టిల్ నౌ. మేబీ కుకింగ్ లో అడగండి. దే మే సే దట్ రవా is very small and then mustard seeds are very small. You can still ask, ఇంకా చిన్నగా ఆ మస్టర్డ్ సీడ్స్ కంటే ఇంకా చిన్నగా ఏమైనా ఉంటుందా? ఎస్, కస్కస్ సీడ్స్ ఆర్ స్టిల్ స్మాలర్, sand is still smaller. So like that you are making them thinking, imagining more and more and more. చూసారా ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా ఈ జర్నీ జరిగింది ఫ్రమ్ కాంక్రీట్ టు అబ్స్ట్రాక్ట్. ఇది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే రేపొద్దున వాళ్ళు లెక్కలు అబ్స్ట్రాక్ట్ థింకింగ్ లోకి చేయడానికి చాలా ఉపయోగపడుతుంది. సో ఫస్ట్ క్లాస్కి వెళ్ళంగానే 5+3 అనగానే ప్రతిసారి క్లా వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? గీతలు గీసుకొని కౌంట్ చేసుకుంటూ అవసరం లేదు. సో మెంటల్ మ్యాథమెటిక్స్కి వచ్చేస్తారు అనమాట. 5+3 అనగానే 8 అని వాళ్ళు ఈజీగా చెప్పగలుగుతారు. సో ఇది ఎలా జరుగుతుంది? కాంక్రీట్ టు అబ్స్ట్రాక్ట్. చూసారా ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉందో. సో ఈ ప్రీ నంబర్ స్కిల్స్ అన్నీ కూడా యూ హ్యావ్ టు teach in this sequence. First, give them as many as concrete experiences as possible, and then semi-concrete, and then abstract. So tomorrow we will continue with another pre-number skills and how the journey will go on. And have a nice day.